Herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht you allen gut, wo auch immer ihr a show. Ich film das heute M19, April unpräsident Trump hat erklärt, seberiert, ganz Iran zus stren, nachdem es gestern, M18, April in der Strave on Hormus zu Vorfall ankam, bei denen mehrere Schiff MIT. Drohnen angegriffen wurden, die Revolutionskoden hatten es auf verschiedenen Schiffen der Strave on Hormus abgesichert. Die Waffen Luft in wenigen Tagen aus, wir Handlungen scheinen am jetzigen Zeitpunkt sinnlos were. Also viel. Gesprochen haben, wie sich dial Gino entwickelt nennt, es werden weiter Drohungen ausgesprochen, our Demerferen were, des Iran immer noch. Betterklich Raketen Kapaziten. Die Jetters eingesetzt werden nen, es jit also viel zu besprechen. Sonntagmorgen, dem 19. April hielt Präsident Trump ein vielbekannten Sprech in der Strave on Hormus. Alle, die es verpasst haben, die Revolutionsgödener waren trotz Trumps undeiniger iranischer Politiker, die Stray. Offen hielten, nicht erreichbar, die Revolutionsgödenerkelten, nein, absolut nicht, wir haben die Waffen, wir haben die Raketen, die iranisch, hat die Kontrolle verloren, wir haben die Kontrolle, daraufhin beginnen sie, Schiffens ergreifen, die versuchten, die Strave on Hormus zu passieren. Präsident Trump gab heute Morgen bekannt, dass der Iran gestern in der Strave on Hormus das Feuer eröffnet hat, ein klarer Verstoß gegen unser Waffen Stillstandsbomb wilder. Waren auf ein befreundetes Frachtschiff aus Großbritannien gerichtet, das war nicht schön, oder? Mein Vertreter reisen nach Islamabad, Pakistan, sie werden sich morgen Abend treffen, mehr dazu später, da wir noch nicht sicher sind, ob das stimmt, wir werden das später im Video zu den Verhandlungen besprechen. Der Iran hat die Schliung der Mirange. Was sehr seltsam ist, da unsere Blockade sie bereits blockiert hat. Sie helfen uns unwissentlich an Sindies, die die geschlossen Passage Verlust erleiden $500 Millionen pro Tag, die Vereinigten Staaten verlieren nix. Tatsächlich sind derzeit viel Schiff auf dem Weg in die USA, nach Texas, Louisiana und Alaska, wherein der Revolutionsgöden aufzunehmen, die sich immer als die stark aufspielen wollen, wir bieten ein sehr versund. Eingebuchten und ich hoffe, sin MNES und den wenn nicht, werden die Vereinigten Staaten sein Kraft wir dein Sohn. Im Irans erstren. Schluss mit der Freundlichkeit, sie werden schnell und unmissverständlich einlenken, wenn sie kein Abkommen schlien, wird es mir ein sein, das notwendig zu tun, was der Präsident in den letzten 47 Jahren tun sollen, es ist Zeit, die Iranischtungsmaschine zu stoppen. Präsident Trump hat also vorfast woken. Das der Tag der Kraft wir kund. Aufgrund der Waffen abgesagt werden sei. Nun sagt falls kein Einigung erzielt wird behauptet, es handelt sich ein sehr fair Einigung, wird der Tag der Kraft wir kund. Wieder stattfinden, jetzt wird es noch. Dent Jinx von Fox News hat heute Morgen mit Präsident Trump gesprochen. Ja, guten Morgen, ich habe etwa 20 Minuten mit Präsident Trump gesprochen, sagte mir. Wenn der Iran dieses Abkommen nicht unterzeichnet, wird das ganze Land in die Luft gesprengt. Hinzu, das. Und Kraft wir angegriffen. Falls der Iran das Abkommen nicht unterzeichnet, das sagte mir der Präsident. Jinx von Fox News berichtet also, dass Präsident Trump gesagt habe, das ganze Land wird in die Luft gesprengt, wenn kein Einigung erzielt wird und Kraft wir kund. Ganz oben auf der Liste der Ziel, dass sich die Situation immer weiter verschlimmert und im Abgrund der Eskalation und des unbekannten im Chaos versinkt. Nun zum Thema Eskalation. Das Wall Street Journal veröffentlicht heute ein neuen Bericht, dem zufolge Trump intern mit den Risiken eines Truppeneinsatzes in Gefahr gerät, wohl wissend, dass einig nicht. Werden, hat sich trotz Erfolgsgarantien Gegenplans einnehmen von Car Island geirrt, der Hohios Verlust. Und der warnt, dass die Soldaten dort zu leichten Zielen. Alle, die Car Island nicht kennen, Car Island ist die Insel. Die 90–95% aller iranischen Energieimporte abgewickelt werden. Es Jitplan, die Insel mit Hilfe des US Militärs, insbesondere des Marine Corps und der 82. Luftlanddivision, einzunehmen und damit das iranische Regime und seine Wirtschaft praktisch lahmzulegen. Die Insel liegt jettig direkt vor der. Irans somit in Reichweite von Drohnen und ballistischen Raketen. Und das.
Mich zu diesem Punkt, den ich hier in der New York Times gefunden habe, das ist äußerst interessant. Laut dem Artikel variieren die Schutzung unters Geheimdienst des Militärs, aber mehrere Beamt gaben an, dass Iran nach etwa 40% seines Drohnenarsenals aus der Vorkriegszeit besitzt, dies Drohnen haben sich als wirksames Abschreckungsmings Malurisen, Zwarn NC von amerikanischen Kriegsschiffen leicht abgeschossen worden, doch Handelstanker sind kaum. Der Iran. Zudem. Großmengen an Raketen und Draken were fern. Zum Zeitpunkt des Waffenstillstands. Der Iran. Etwa die Hälfte seiner Rakenwerfer, in den darauffolgenden Tagen Barger rund 100 System, die in Hallen und Bunkern vergraben waren, under Heat damit seinen Raken bestend auf 60% des Vorkriegsniveaus, der Iran Berg Tower dem seine Raketen besti, die ebenfalls in den amerikanischer Angriff auf seine Bunker und Depots begraben liegen. Nach Abschluss dieser Arbeiten kann der Iran laut einigen amerikanischen Schutzungen bis zu 70% seines Vorkriegsarsenal. Der Iran. Also weiterhin. Bedeutend ballistische Raketen und Drohnenkapaziteten, sollten wir versuchen, die Insel Kerein zunehmen, wird der Iran in der Lage sein, dies mit ballistischen Raketen und Drohnen anzugreifen. Laut Einschätzungen des US-Geheimdienstes stellen 70% seines Vorkriegsarsenals nach wie vor eine erhebliche Bedrohung dar. Denken Sie daran, wir wussten zum Zeitpunkt des Waffenstillstands, dass sie mindestens 1.0 Raketen. Wir wissen nicht genau, wie viele Abschussrampen sie haben, und das ist letztendlich das Wichtigste, denn man kann alle Raketen der Welt besitzen, und die Abschussrampens in ziemlich nutzlos, diesem Bericht zufolge. Sie nun rasend auf, wenn diesen scheinen iranische Streitkräfte weiter Tanker und Erdurchfahrt durch die Strait von Hormuz gehindert zu haben. Die beiden sanktionierten Tanker müssen heute Morgen in der Strait umdrehen. Die Strait von Hormuz blieb größtenteils gesperrt. Irans winkt also weiterhin Schiffsumkehr in der Strait von Hormuz stand, morgen des 19. April andernfalls drohen in Bombenangriff, Weber sam Vortag, und hier gleich nach weiter Neuigkeiten, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bahi, erklärt, die sogenannte Blockade iranischer Häfen und durch die USA ist nicht nur ein Versto gegen den von Pakistan vermittelten Waffenstillstand, sondern noch rechtsweit regund kriminal. Sie stellt ein vorsätzlich Kollektivstrafe. Die iranische Bevölkerung daran distin Kriegsverbrechen sowie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie werfen dem Vereinigten Staaten nun Kriegsverbrechen vor. Behaupten Sie nicht, dass es sich ein Kriegsverbrechen handelt, als Sie die Strait von Hormuz blockieren, aber wenn die Vereinigten Staaten iranische Schiffe einen Auslaufen hindern, behaupten die Iraner plötzlich, sich das Volksrecht zu. Apropos Handlungen, Trump hat ja gesagt, sie vermittlich morgen in Pakistan stattfinden, laut Quellenange benießt das Jedek nicht Bestheit, es gibt noch keinen neuen Termin. Die Enchsen Runden der US-Iran Gespräche, aber Pakistan bereitet sich auf die Ausrichtung vor, da sind die Informationen. Ob die Gespräche nun offiziell angesetzt werden oder nicht. Und in einen Einblick in die Gedanken der Iraner zu geben, demnach bereitet sich der iranische Sicherheits apartment auf einen möglichen Überraschungsangriff der USA und Israels in naher Zukunft vor. Der Iran rechnet also fest mit einem Scheitern der Verhandlungen, man erwartet jederzeit einen Überraschungsangriff. Auch die Israelis gehen davon aus, dass die Waffenstillstände scheitern werden. Sie erklärten, israelische Militärs bereiten sich auf einen möglichen Zusammenbruch des Waffenstillstands vor und ten ihr Ziel im Iran, einschließlich des iranischen Stromnetzes, aktualisiert, da rechnen alle Seiten damit, dass der Krieg heute morgen, am 19. April, wieder aufflammen wird. Und den hier die Veröffentlichung von Aufnahmen durch CENTCOM, die einen Hubschrauber zeigen, der vom Lenkwaf in der USS Pinckney abhat, am Regional Gusser zu patrouillieren und damit die US-Blockade gegen Schiff zu. Die in iranische Häfen daraus laufen, und hier sind gerade Virus C-17 in Zypern gelandet während die US. Rund die weiterläuft und wir immer mehr Ressourcen in die Region bringen. Das haben wir während der gesamten Waffenruhe getan rund die Uhr. M.I.T. Akshub. Luftverteidigen Sie, Waffen und Truppen. Als ich dies Aufnahmen am Morgen des 19. April matcht. Präsident Donald Trump saberiert, ganz Iran, alle Kraft were kund. Zus erstren hat dies Drohung bereits zuveras gesprochen, sieden aber. Die Verhandlungen verlaufen offenbar gut, die Strait von Hormuz blieb gesperrt und were verstärkt annonciert. Ich werde die Lage weiter hinbeobachten.